pomeriggio a tutti. Comincia adesso l'ultima sessione del nostro convegno e io pregherei le prime 3 relatrici del pomeriggio di raggiungermi qui, in modo che stiamo tutti insieme fino a una breve pausa che avremo dopo il terzo intervento. La discussione, visto che purtroppo Astrid Zenkert non è potuta venire perché ha avuto un piccolo incidente e quindi ha dovuto rinunciare a malincuore ad essere qui, abbiamo un intervento in meno e quindi porteremo poi la discussione alla fine di tutte e 5 le relazioni e poi ci saranno le conclusioni un po' di tutti. Ho il piacere di introdurre per prima Pietrogiovanna, ricercatore presso l'Università degli Studi di Padova, tiene corsi di storia dell'arte fiamminga olandese e storia delle tecniche artistiche. Partecipa a iniziative editoriali e convegni internazionali sul tema degli scambi fra gli artisti fiamminghi italiani tra 5 e 700. Le sue ricerche sono indirizzate allo studio acritico e all'approfondimento degli aspetti progettuali e materiali dell'opera d'arte, alla diagnostica, alla storia del collezionismo e del mercato dell'arte. Ha pubblicato con Caterina Virdis-Limentani il volume Politici, pale d'altare dal gotico al Rinascimento. È autrice del volume Gallerie dell'Accademia di Venezia, disegni fiamminghi e olandesi e curatrice del volume Uno sguardo verso nord in onore di Caterina Virdis-Limentani. Questa sera ci introdurrà un tema particolarmente affascinante e, se volete, un po' nebuloso, che è quello di un coro di voci nordiche, l'esperienza dei fiamminghi nei paesaggi di Tintoretto. E sono sicura che Mari ci chiarirà un po' questo difficile tema. Prego. Grazie. Credo perché forse si deve azionare la... Sì, Bene. Sì, penso di sì. Va bene. Sì, è un po' difficile combinare con il testo, ma faccio un po' di alchimie. Bene, grazie di questa introduzione e grazie per gli organizzatori per avermi invitato. Per me è un'occasione speciale questa per ragionare su temi che hanno fatto parte continuamente della ricerca mia con Caterina Virdis e quindi li tratto da molti anni e non sono una specialista certamente di Tintoretto, ma invece dei maestri che hanno lavorato con lui. E infatti Caterina è andata molto approfonditamente su certi temi che noi tratteremo in maniera più lieve, perché il punto è che a questo proposito ci sono moltissimi autori che lavorano o che passano nella bottega di Tintoretto e quindi è un po' difficile tirare le fila, anche se alcune personalità le vedremo un po' da vicino. Spero di farvi vedere delle opere che non avete ancora visto in queste 2 giornate, che saranno efficaci per capire qual è l'apporto o meglio il suggerimento anche dei fiamminghi. Un capitolo centrale appunto del tema di Tintoretto è il paesaggio, è costituito dal contributo dei pittori nordici. Questo appunto è uno dei 2 pandan della Thyssen di Madrid e quindi i pittori nordici naturalmente erano specializzati nel genere del paesaggio e questo è un aspetto lungamente dibattuto dalla critica in realtà e alimentato da nuovi contributi, congetture e soprattutto quesiti.
la complessità della materia sembra, a mio modo di vedere, paragonabile a una lunghissima espressione matematica che ciclicamente è modificata ed è ben lungi dall'essere compiuta, e quindi darò una notizia non tanto bella da questo punto di vista. I nodi della matassa si presentano assai intricati e sono imputabili alla vastità e problematicità del catalogo di Jacopo Robusti, all'estesa presenza di brani naturalistici all'interno dei suoi quadri e all'impossibilità di stabilire cosa possa essere attribuito al maestro o agli allievi. Appunto, uno degli esempi secondo me molto calzanti è questo bel dipinto della Thyssen di Tintoretto. Le fonti ci dicono che c'è un numero piuttosto cospicuo di artisti nordici che avrebbero visitato e soprattutto collaborato all'interno della bottega del maestro e sarebbero stati impiegati proprio nella realizzazione dei brani paesistici. Questo l'abbiamo sentito anche ieri, e abbiamo anche sentito che in realtà Tintoretto era un po' infastidito da tutta questa presenza massiccia e si, diciamo, cercava di trattenere soltanto quelli che potevano essergli utili, ovvero quelli che potevano dipingere i paesaggi, ma non è in realtà così semplice. Accade tuttavia che artisti menzionati dalle fonti come collaboratori di Tintoretto, è il caso di Peter Vlereck, non abbiano un catalogo e nessuna opera possa essergli attribuita con certezza, ma questo è solo un piccolo esempio tra i tanti. Come vedremo, le opinioni della critica concordano sul fatto che prima di superare molte barriere si debba disporre di uno studio completo e sistematico incentrato sul paesaggio di Tintoretto e quindi da quel punto poi proseguire. Senza pretese di arrivare a conclusioni impossibili da ottenere, vorrei riflettere invece su alcuni aspetti che giudico importanti all'interno delle dinamiche di ricezione dell'arte di Tintoretto in alcuni maestri d'Oltralpe e che quasi sempre di rimando si riflettono negli elementi del paesaggio fiammingo. Ecco, una delle nostre prime fonti è appunto Karl van Mander, ne abbiamo sentito parlare ieri ampiamente, è molto importante perché Karl van Mander si rende conto benissimo che il paesaggio è uno dei temi importanti dei pittori fiamminghi, quindi lo sottolinea continuamente. Questa è una bella incisione dell'allievo principale di Karel van Mander, ovvero di Holzius, e infatti Karel van Mander nello Schilderbuch dedica a Holzius, che pure era stato in Italia alla fine del Cinquecento, negli anni 1590, dedica un'ampia biografia appunto al suo maestro. Ma appunto tornando a Venezia, sappiamo che Venezia nel Cinquecento, questo non c'entra con Venezia, ma dopo capite perché, nel Cinquecento intratteneva molti rapporti economici e commerciali con le Fiandre, che poi nel corso ovviamente del Cinquecento, già nel 400 intendo, e poi nel Cinquecento si sono ampliati, includendo appunto gli scambi artistici. Pure il collezionismo era già attivo ai primissimi del Cinquecento, basta che noi pensiamo insomma a che cosa era contenuto nella collezione del cardinale Grimani. Quindi in particolare la bottega di Tiziano era già stata molto attiva e questo lo testimoniano anche le fonti, perché erano testimoniati molti pittori nordici. Primo, poi lo vedremo nella sequenza, Jan van Schoren, in una data molto anticipata,
1519-22, perché poi lui va in Terra Santa, ritorna sempre nel 22 a Venezia e poi dal 22 al 24, 1522-24, va a Roma e tra l'altro è il sovrintendente delle fabbriche vaticane. Prende il posto di Raffaello perché al soglio papale va l'olandese Adriano VI. Quindi diciamo è un pittore di grande esperienza. Poi anche un altro pittore olandese, Dirk Barents, che è un po' più in trasparenza, il diciamo nordico Jan Stefan van Kalkar, Lambert Sustris e Christoph Schwarz. Non tutti ovviamente erano specializzati nel paesaggio, però con Tiziano, poi lo vedremo, lavora un grande incisore importantissimo che è Cornelis Kort e incide i suoi, come sappiamo bene, i suoi quadri, anche quelli di tema, diciamo, più agreste e per questo è molto importante. Tornando a Karel van Mander, nello suo Schilderboek del 1604 è molto prodigo di riferimenti al viaggio italiano degli artisti neerlandesi. D'altra parte c'era stato anche lui negli anni 70 del 500 aveva conosciuto Vasari, quindi era molto consapevole dell'importanza di questo viaggio. Le indicazioni, per esempio, che riguardano in Van Mander la bottega del Tintoretto si trovano nella vita di Peter Vlerick. Van Mander lo conosceva bene perché Vlerick era stato il suo maestro e quindi aveva delle notizie, diciamo, di prima mano e con cognizione di causa Van Mander afferma che l'artista si era fermato a lungo a Venezia con il maestro Tintoretto. Vlerick, secondo un racconto di Van Mander, era molto apprezzato da Tintoretto, tanto che il veneziano sarebbe stato addirittura incline a concedergli la mano della figlia se egli non fosse stato così giovane e soprattutto intenzionato a viaggiare a lungo. Questa in realtà è un'esagerazione di Van Mander e Miedema, che ha curato la traduzione inglese e il commento, i 6 volumi dello Schilderboek, dice che secondo lui semplicemente era un ricordo con molta nostalgia, molto nostalgico del tempo che aveva trascorso in Italia e che quindi inserisce questo aneddoto, ma in realtà non poteva certo sposare Marietta Tintoretto, che era molto giovane bambina e così. Diciamo che quindi era chiaro che questo era impossibile, però ritornando al nostro discorso su Vlerick non ha un catalogo e come esempio così semplicemente ho inserito questa pittura parietale, è un olio su muro che sta nella controfacciata dell'abbazia di Farfa ed è stata attribuita variamente a tanti maestri fiamminghi che sono stati a Roma diciamo negli anni 60, tra la fine degli anni 50 e gli 60 del 500. Adesso mi pare un po' assestato Crispin van den Broek, che era anche un famoso incisore, però se lo guardiamo, insomma, oltre che Michelangelo, vediamo anche un po' un'aria da Tintoretto. Per questo motivo, a un certo punto, quando Bert Meyer e Nicole da Cossa avevano ragionato sui fiamminghi a Roma, è stato anche proposto il nome di Peter Vlerick, ma ripeto, è un caso e in sostanza poi rimane questo bel giudizio finale un po' nell'anonimato fiammingo. Ritorniamo però invece a chi veramente aveva soggiornato a Venezia. La mia idea riguardo anche ai paesaggi di Tintoretto, non per avere delle sovrapposizioni complete, è quella di pensare un po' al passato, a cosa era successo. In fondo, come abbiamo visto in tante occasioni, i paesaggi sono molto reminiscenti di Tiziano e quindi la mia idea di guardare chi stava intorno a Tiziano che lavorava sui paesaggi. Qui infatti abbiamo un bellissimo disegno di Jan van Schoorl, che appunto è stato a Venezia in anni molto
molto presto, insomma tra il 19 e il 22, in questo disegno di un paesaggio collinare chiaramente italiano del Boijmans di Rotterdam, e questo disegno è databile sicuramente entro le date di questo viaggio e quindi sicuramente entro il 22, ed è molto interessante perché a questo punto sicuramente Jan van Scoler apprezzava molto Tiziano e aveva già imparato a comporre in quel modo. Tanto che anche quando torna poi a Utrecht, lo vediamo in questa famosissima e bella Maddalena di Amsterdam, più o meno nel 530, si ricorda di Tiziano certamente, nell'impostazione della figura, così girata, e soprattutto nella combinazione con l'albero a destra, e non nel colore che rimane un colore freddo, ma insomma c'è una bella combinazione tra quello che aveva imparato da Raffaello ovviamente e anche da Tiziano, che permane a lungo in Jan van Scorel. Così pure, come vediamo, questa suggestione già di paesaggi di rovine, quindi molto prima che tutto fosse, diciamo, messo sulla carta e stampato da Hieronymus Koch, c'erano i paesaggi con le rovine e questa sensibilità anche paesistica, atmosferica. Questo è sempre Jan van Scorel in un quadro che sta in Russia, una galleria in Russia. Ma un seguace di Jan van Scorel è anche qui a Venezia. Tra l'altro da tempo antico ci sono state varie, certo un seguace in questa torre di Babele, però se voi vedete il paesaggio soprattutto di fondo corrisponde bene alla cifra di Van Scorel. Poi naturalmente ci sono altri, come ho detto, in particolare c'è un allievo molto famoso qui nel Veneto di Jan van Scorel, che è Lambert Sustris. E Lambert Sustris con ogni probabilità è già a Venezia a metà del quarto decennio, intorno al 35, poi si reca a Roma, come sappiamo, è testimoniato assieme agli altri due allievi di Van Scorel, che sono Martin van Heemskerk e anche Herman Postmo, e a Roma naturalmente lavora anche in cantieri interessanti, ma soprattutto recepisce le lezioni del manierismo. Torna a Venezia sicuramente entro il 1540 perché per fortuna appunto ci sono sempre le incisioni, o in questo caso la xilografia, che ci aiutano a capire le cronologie. Questa è una delle illustrazioni, per lungo tempo sono rimaste anonime, ma insomma un po' da una trentina d'anni, forse anche di più, è stata avanzata e accolta l'attribuzione a Lambert Sustris, e questa illustrazione un'allegoria del matrimonio sta nelle sorti di Marcolini, che sono state pubblicate a Venezia nel 1540, quindi questo è un solido appiglio per quanto riguarda e anche quest'altra, la fama. Come vedete Sustris si impara molto presto le connotazioni del paesaggismo tizianesco, e una volta di più, anche questo l'avete già visto ieri, il fregio a paesi della villa di Luvigliano, dove Sustris lavora con questo, diciamo, caratteristica, insomma, abbinamento delle figure all'antica con gli sfondi di paesaggio, di cui vediamo appunto qui la famosa Venere, la pesca miracolosa, naturalmente anche riflette, è ovvio, Raffaello, e altri dipinti che sono sicuramente all'interno della sua produzione fino quasi alla fine degli anni 40, poi per un certo periodo di tempo si reca in Germania il nostro pittore, però è chiaro che l'ispirazione è questa. Infatti, perché erano così
così conosciuti i paesaggi di Tiziano? Beh, per chi ci lavorava, ovviamente come Sustris che lavorava con Tiziano è normale, ma anche gli altri li conoscevano perché c'erano questi importanti incisori che diffondevano le immagini un po' più avanti però, perché qui si tratta di un altro maestro che è stato più volte a Venezia e che ha collaborato con ovviamente Fiammingo, che ha collaborato con Tiziano, ovvero Cornelis Cort, che poi ha stampato ad Anversa, ma poi più avanti, intorno al 71, si è trasferito a Roma, dove ha aperto una sua stamperia e naturalmente ha prodotto stampe anche per Muziano, Giulio Clovio, tutta la componente romana. Qui chiaramente parte, sappiamo bene, insomma, parte da una composizione tizianesca perduta, disegni di Domenico Campagnola, e negli anni 60, appunto, del Cinquecento, anche nelle Fiandre conoscono molto bene Tiziano proprio per la sua opera. Tra l'altro Cort, un'altra cosa da Tiziano, il San Girolamo in meditazione, aveva introdotto, era così apprezzato da Tiziano che promuove una supplica nei confronti di Cort al Senato perché gli conceda il privilegio di stampare, e lui lo apprezzava perché Cort aveva introdotto una innovazione tecnica, ossia aveva introdotto un bulino particolare molto più largo con una sezione semicircolare, in modo da usare più toni nell'incisione, per cui c'erano questi effetti molto vellutati che Tiziano apprezzava tanto. Ecco qui poi un'altra connessione con Tintoretto e con un altro autore molto interessante, di cui avete un po' anche sentito parlare ieri. Questo è un quadro di Amsterdam che ho visto mentre stavo pensando a questo convegno lo scorso febbraio. Per Amsterdam Rijksmuseum c'è la nuova allestimento e prima non me lo ricordavo. Comunque è un quadro di Tintoretto che è il ritratto del figlio di Jacopo Strada, Ottavio Strada, ovviamente con una cornucopia e la statua, e dietro c'è una veduta, diciamo, di rovine. Ecco, chiaramente questo è un quadro che è datato fino agli primi anni 60, non c'è. E lì a quel punto dal 50 c'erano già le rovine romane di Hieronymus Kopk stampate, diciamo, dal 51, però nel Veneto c'era qualcosa anche prima. Oltre a Sustris, come abbiamo visto, c'era anche l'illustrazione di Andrea Vesalio, fatta ancora una volta da un nordico, Van Kijker. E qui vediamo una delle tavole, qui ovviamente è il dettaglio, lo vediamo vicino, e certo Tintoretto aveva a disposizione tutto questo, perché questa è una stampa del 1537-38, quindi molto interessante da questo punto di vista. L'altro campione, questa volta molto, molto trattato da Ridolfi nelle Meraviglie dell'arte, è Martin de Vos. Martin de Vos che naturalmente viene definito, ma poi ce l'avete nel mio testo, viene definito appunto un bravissimo pittore di paesaggi, ma in realtà cosa succede? Nel periodo in cui lui è a Venezia, più o meno tra il 1552 e il 1554, con un'altra puntata prima del ritorno ad Anversa nel 58, lui non dipinge mai, cioè non conosciamo nessun paesaggio suo. Quello che di paesaggio conosciamo è molto, è alla fine della sua carriera anversese. Lui ha lavorato tantissimo, tra gli anni 70 e 80 ha prodotto centinaia di stampe, che sono anche queste che vedete, appunto, questi 4 elementi, è l'aria, poi stampate da vari
da vari stampatori, tra cui i Sadel, che come sappiamo nella fine del Cinquecento aprono da Anversa, poi si spostano anche a Venezia, come accade in questo caso. E il riverbero di Tintoretto è quasi solo da una parte, mentre quando era in Italia era forse più affascinato Mantegefos dai pittori centro-italiani, poi quando ritorna ad Anversa pensa continuamente, anche molti decenni dopo, a quello che aveva visto nella bottega di Tintoretto. E qui lo vediamo, sempre una stampa dei Sadel, più o meno 85, 1585, con la fuga in Egitto. Mentre quando dipinge è molto più raggelato, più accademico, come vedete in queste muse del 1590 del Museo di Bruxelles. E poi vediamo l'altro pittore che già conoscete bene, citato da Ridolfi, che ovviamente è Paolo Fiammingo. Questo è uno dei due stupendi quadri della National Gallery. Qui più di tutto capite perché c'è questa combinazione che ormai è acclarata tra Paolo Fiammingo e Tintoretto. Ma vorrei parlare, a proposito, tornando su Martin de Vos, di un altro discorso. Questo discorso riguarda la combinazione, un po' come accennavo brevemente ieri, con gli scienziati, con i geografi. Questa è una statua che sta a Bruxelles, nel Petit Sablon, ed è una statua che ritrae un grande umanista e geografo e cartografo fiammingo, che è Abram Ortelius. Abram Ortelius era un personaggio di grande capacità e destrezza, e anche di grandi conoscenze appunto geografiche, ed è il primo che pubblica un Atlante della Terra. Ovviamente per questo motivo intratteneva dei discorsi e delle amicizie con vari personaggi. Uno di questi personaggi è un bolognese, un dottore bolognese che si chiamava appunto Fabius, Scipio Fabius, e sono conservate due lettere mandate da Fabius da Bologna ad Anversa, appunto da Abram Ortelius. E Abram Ortelius si raccomanda in queste due missive di salutare Martino Vulpe, che sarebbe Martin de Vos, definito con parole molto lusinghiere, e Peter Bruegel. Peter Bruegel, che viene chiamato Petro Bruegel, ma in realtà, secondo me, ha solo traslitterato la pronuncia Peter Bruegel e quindi l'ha scritta così in italiano. Chiaramente da queste due missive, anche dal tono molto confidenziale, si capisce che probabilmente i due pittori erano stati insieme a Bologna da questo studioso che procurava anche la carta per Ortelius. E per darvi un'idea dell'importanza anche dal punto di vista collezionistico di Ortelius, vi faccio vedere questo quadro che è di Franz Franken, quindi molto più avanti, nel terzo decennio del Seicento, ma è interessante perché raffigura appunto Abram Ortelius con Giusto Lipsius, che è un famoso neostoico, diciamo, è colui che ha, diciamo, propugnato il neostoicismo e che tra l'altro è stato anche ritratto da Roma. Ma la cosa interessante è che sono all'interno di un cabinet, ovviamente Franken era specializzato in questo tipo di rappresentazioni, e questo cabinet contiene tanti paesaggi. Quindi è chiaro che a quel tempo il paesaggio era un genere collezionistico molto importante. Ma venendo al dunque, la cosa interessante è che nel viaggio pure di Peter Bruegel non sappiamo tanto. Sappiamo sicuramente che è stato a Roma e anche nel sud Italia, perché poi incisioni successive fanno vedere che è andato fino in Sicilia,
ma non sappiamo molto altro. È prospettato questo viaggio a Bologna e io dico, ma pensiamo che Peter Bruegel ha fatto degli straordinari disegni di paesaggio, molto diversi anche dai paesaggi che lui ha fatto dopo e che anche ha dato alle stampe. Per esempio questo, un paesaggio piccolissimo di pochi centimetri che è al Louvre su carta azzurra, una veduta fluviale, ma chiaramente testimonia l'interesse per Tiziano che poi riporta quando torna ad Anversa. E può aver studiato Tiziano solo, diciamo, stando in Italia settentrionale, quindi vi faccio vedere un altro disegno. Sono gli unici due che lui fa su carta azzurra. Peter Bruegel, questo è da Harvard nel Fogg Art Museum ed è pure su carta azzurra con tutta una straordinaria combinazione di inchiostri diluiti e opachi e quindi è un disegno eccezionale. Questo appunto sta nel Massachusetts e anche gli studiosi si interrogavano sul perché anche solo 2 volte ha usato la carta azzurra. La carta azzurra era dei veneziani, la carta azzurra si vendeva a Venezia come supporto quindi chiaramente non si può pensare o dire che Peter Bruegel è stato a Venezia, ma certamente tramite le stampe o in qualche modo ha potuto conoscere queste invenzioni di Tiziano. E così questo traspare anche, questo è il pendant del quadro Thyssen, sempre appunto a Madrid, di Tintoretto, e vediamo insomma quali sono gli esiti di questo paesaggio. Questo è il dettaglio. E così pure c'era già in questo quadro degli anni 50 il battesimo di Cristo a Caen di Lambert Sustris. E poi volevo concludere nella, diciamo, panoramica di Ridolfi. Ovviamente si parla anche di Töput, di Pozzoserrato. Non stiamo qui a discutere quali siano i paesaggi che influiscono. In fondo quello che influisce più di tutti, come ho detto, è sicuramente Paolo Fiammingo. Però è interessante questa, ancora una incisione di Cornelis Kespert, sempre incisore Fiammingo naturalmente, con una doppia valenza, e cioè il ritratto è stato fatto da un italiano, Vittoria, mentre tutto il resto, le partiture decorative, da Pozzoserrato. E questo è il ritratto di Tintoretto che è stato fatto in onore dei suoi 70 anni. Quindi alcune ragioni ci sono, per cui insomma è chiaro che ci sono tante voci, dobbiamo considerarle come un coro dove c'è forse qualche voce che si riconosce. Grazie. Ringraziamo Maria Pietrogiovanna per averci illustrato così bene la situazione complessa che vede la presenza di tanti fiamminghi come residenti in Venezia per lungo periodo nelle botteghe dei maggiori maestri, ma anche come ambasciatori di una tradizione che, per quello che riguarda il paesaggio, che si diffonderà poi anche nell'Europa del Nord. E credo che queste siano tutte piste poi da approfondire. Credo che questo bellissimo intervento in realtà ci indichi delle strade da seguire, perché è ancora un percorso, direi quasi inesplorato. In realtà abbiamo visto che non c'è mai una citazione letterale di queste cose fiamminghe, però c'è questo spirito, questa attenzione che quasi sembra contrastare il fa presto di cui veniva accusato Tintoretto, no? C'è questa parte anche un po' di osservazione attenta, di osservazione quasi lenticolare della natura, che indubbiamente mutua o direttamente o mutua dai fiamminghi, o invece affida ai pittori fiamminghi quello che si diceva presenti nella sua bottega. E difatti imparano anche a essere svelti, lo dice Tintoretto, perché nella vita appunto, lo dice Ridolfi, perché nella vita di Tintoretto afferma che un fiammingo era nato nella sua atelier per imparare a disegnare, ma
sono messi a disegnare, questo ci metteva troppo, faceva troppe linee e lui si è stancato con due colpi, ha realizzato una figura e insomma, questo invece ha insegnato bene a Marte de Vos perché ha fatto almeno 540 disegni per le stampe quando è tornato, quindi poi pittore di dimensioni contenute ma disegnatore. Notevole disegnatore. Passiamo adesso al secondo intervento di oggi pomeriggio, che è quello di Sabine Peinelt-Schmidt, spero di averlo pronunciato bene, non lo so, che ha un recente progetto di PhD completato di recente, che si intitola The Most Distinguished Masters of Landscape Painting, Studies on Art Historical Canon Formation in the 18th Century. Spero che sia giusto. Adesso è attiva presso il castello barocco di Rammenau e si è occupata di Berardo Bellotto, di stampe di paesaggio e, cosa che a me incuriosisce molto, dell'interpretazione del San Pietro Martire di Tiziano attraverso la produzione incisoria di Martino Rota, Giovanni Battista Fontana, Valentin Lefebvre, Jean-Baptiste Jackson e dei successori. Quindi ancora una volta saremo chiamati a considerare un po' anche le stampe. La parola a ultima cosa, ci parlerà di In and Out of the Canon, Tintoretto's Changing Position in Early Art Theory on Landscape. Thank you. At first, I would like to thank you for the invitation to this wonderful conference and for your kind introduction. And I would be very happy and grateful if you could pose your questions afterwards in English. I apologize for this. In my lecture, I would like to pursue the thesis of whether the negligence of Tintoretto's capacities in the field of landscape painting doesn't have its origins much earlier than in the 19th century. Rather, Zimmermann's condemnation of Ruskin's judgment seems to me to be a kind of culmination of a development that already had its roots in the late 16th and 17th centuries. My lecture examines two factors with regards to the artist. Firstly, art theoretical writings, and secondly, prints after paintings or frescoes by Tintoretto. These factors have proven to be central for assessing processes of canon formation from the 16th century on. It is precisely the publication of graphic reproductions after early Italian landscapes that plays an outstanding role in locating Tintoretto in the canon of the best landscape painters. Here, especially in the early period of the formation of the canon, subtle reassessments occurred, which will be the focus of my lecture. The landscape prints are to be placed in relation to Tintoretto's classification in early art theory and to his achievements in the field of landscape painting. The importance of landscape in Tintoretto's overall oeuvre may at first seem marginal. It is above all the human body, its emotional charge, and a deep understanding of its mobility that constitute Tintoretto's art. His innovative power in the depiction of religious subjects, in particular, is added to this. Furthermore, it is his handling of the material of color with its free brush stroke that was soon to become the quintessence of Venetian colorismo. In his portraits, and you will see some images again, but I think after lunch this is not so bad. In his portraits, he used the landscape as a means of loosening up the background and sometimes also to describe the sitter in more detail. In doing so, the artist obviously also used graphic models. In the portrait of Ottavio Strada from 1567, he was inspired by the etchings of Hieronymus Koch for the background. He had already depicted ruins in the background of a painting for Muzio Scaevola before Porcena in Vienna in a set piece and central manner. Some of his portraits are united by the formal insertion of landscape scenes, sharply delineated from the foreground at the sides.
It can be said from these examples that Tintoretto consciously used landscape as a compositional element. However, it is not a unique feature or a part of his art to which special attention was paid in early art theory. The first to deal with the Venetian painter was, of all people, Giorgio Vasari. Vasari's notorious devaluation of Venetian painting vis-à-vis Florentine painting is also clearly evident in his comments on Tintoretto. Vasari describes Tintoretto's figures, his ability to show them in foreshortening. For example, he describes, I quote, an exceedingly beautifully foreshortened corpse. Tintoretto's paintings were painted with such speed that they were completed when one thought they had hardly been begun. At the same time, he doesn't forget to emphasize that his work is free of any regularity and correct disegno. Vasari doesn't mention any landscapes by Tintoretto, nor does he address the landscape views characterized as set pieces above. In his appreciation, he concentrates mainly on the figures and occasionally mentions the perspective representation of figures or interiors. I quote, he produced all kinds of paintings in fresco, in oil, and portraits, according to nature and at any price, so that in this way of his, he executed and still executes the greater part of the paintings that are worked in Venice at all. The last passage, in particular, a striking exaggeration that lends itself to cliché, will remain in art theory for a long time to come. Tintoretto was first explicitly assigned to the landscape topic in art theory north of the Alps by Karel van Mander, in his Schilderboek. There, Tintoretto is praised in various contexts. Above all, he is concerned with his way of composing, which he compares with Michelangelo's Last Judgment in terms of the structuring of the picture surface by individual groups of figures. In addition, van Mander praises Tintoretto's outstanding ability to depict garment folds. In his didactic poem, which precedes the biographies of the Dutch and German painters, van Mander devotes himself to the various genres of painting. In chapter 8, he deals with landscape. With regard to his Italian colleagues, he first notes that only a few Italians deal with the subject at all. He names Tintoretto and Titian, establishing their canonical status as landscape painters. We cannot assume today that the writer was aware of the significance of such a statement. Nevertheless, he has set a milestone on the way to a canon of the most important landscape painters. Karel van Mander clearly goes beyond the Italian approaches to a theory of landscape painting. He adds to what has been said in approaches by Lomazzo or Leonardo about the elements of a landscape and its principles of composition, and recommends studying Tintoretto, Muziano, and Titian. In doing so, he explicitly refers to Titian's woodcuts, and Rudolf Hoecker already pointed out in his commentary on the translation of van Mander's didactic poem that only prints after Titian can be meant by this. Since he speaks of woodcuts, it is possible to narrow down what landscapes Karel van Mander, who had not been in Venice, knew of Titian. This makes it possible to find out on which descriptive basis he made his assessments. He probably had landscapes by Giovanni Brito and Niccolo Boldrini at his disposal. In addition, there were numerous copperplate engravings of landscapes after Titian by Italian, but also by Dutch engravers, such as Cornelis Cort, who lived with Titian in Venice for a time. The author thus had at his disposal a large number of prints, some of them in large format, which allowed him to assess the composition and the designer's handling of the individual landscape elements, the varied distribution of the vegetation, the staggering of the grounds, the integration of the staffage. Moreover, Titian had already been praised for his landscape by Vasari with his Martyrdom of Saint Peter Martyr. The image has its own history of reception, which we do not have time to go into here. In the case of Tintoretto, the situation is quite different. Hardly any of the prints after paintings by Tintoretto that appeared until 1604 contain a significant proportion of landscape. The depiction
of St. Jerome and the large three-part crucifixion which Agostino Carracci created after paintings by Tintoretto are certainly exceptions. Later, other prints appeared that could be viewed under the aspect of Tintoretto's landscape. For example, the prints by Jan van Ossenbeck for the Viennese Theatrum Pictorium. So it doesn't seem really surprising that in Italian art theory, which had a painted origin before it, the landscape was less in focus. Carlo Ridolfi's Vita of Tintoretto, published in 1642, represents the important milestone. Born in the year of the artist's death, Ridolfi, called the Venetian Vasari, was able to offer an overview of the painter's work. Tintoretto's Vita, like that of Paolo Veronese, appeared independently of his main work, Le Maraviglie dell'Arte. On the very first page, Carlo Ridolfi makes it clear that flowers, plants, and animals are indeed beautiful and deserve their justification as pictorial elements, but that their beauty is in no way comparable to that of a human being, with its, I quote, greater beauty and dignity and a harmonious symmetry which brings it grace and decorum. He, Ridolfi, describes God's act of creation as an almost sensual spectacle in which the individual body parts were joined together to form an harmonious whole. Thus, the standard for Tintoretto's art is already clear in the introduction. Through his hands, he was able to lend, I quote, grace and sublimity to nature, which at times remains deficient, end of quote. But the biographer does not comment on the landscape depiction in Tintoretto's paintings. Much of what van Mander wrote about the landscape found its way into the first German language work of art history to focus on the landscape in a separate chapter as a painterly genre with specific characteristics that placed special demands on the painter. Joachim van Sandra's Deutsche Akademie. Joachim van Sandrart hardly received Carlo Ridolfi. He based his biography of Tintoretto to a very large extent on van Mander's biography. So van Mander's biography of Tintoretto thus became an integral part of German language art theory on the Italian masters. Vasari's fallacy that, I quote, he painted almost everything that was painted in Venice at his time, end of quote, also became more widespread. As in many other places in the book, in the case of landscape painting, Sandrart also draws on the reflections of Karel van Mander in his thriller book, where the latter in 1604 emphasizes the importance of landscape painting within painting in his didactic poem. The chapter on landscape is found in Sandrart's first volume of 1675 in the third part devoted to painting, which follows the books on architecture and sculpture. This part contains both theoretical and technical remarks on the art of painting and those on landscape painting. There, he first conveys to the painter, in van Mander's poetic words, the pleasant impressions of the landscape study of nature. To this end, he has Aurora, Phoebus, and Latona appear, whose spectacle is to form the painter's vision, and draws his attention to the changes in the views in the far distance, which are to be reflected in the color tone and its intensity in the later painting. Sandrart names Girolamo Muziano and Titian as the best Italian landscape painters, but not without the remark that the Italians, I quote, have otherwise taken little care of it, meaning landscape, and thus also adopts van Mander's general disparagement of Italian as opposed to Northern Alpine, especially Dutch art. However, he also makes a change in relation to van Mander. The latter mentioned Tintoretto next to Titian, which can be explained in various ways. So the change can be explained in various ways. Now Tintoretto is not mentioned by Sandrart at all. Why? If we first look at the oeuvres of the two artists, it becomes clear that landscape is far less important in Jacopo Tintoretto's work than it is in Muziano's. Although there are some large figure compositions, we have seen and discussed lots of them, but these are, I think,
the most special ones, which are set in a landscape setting. Tintoretto is better known for his many figure scenes in architecture framing and for his portraits. Already, Vasari's mentions of Tintoretto, to which Van Mander also referred, leave the impression of a particularly talented and nimble all-rounder rather than that of a specialized professional land painter predestined as a benchmark in the field of landscape painting. It is not clear which of Tintoretto's works Van Mander saw during his trip to Italy, for he wasn't in Venice. It is possible, however, that he knew the etchings of de Carracci after his works, but even they do not suggest any particular affinity of Tintoretto for the landscape in the eyes of the 16th century. Sandrot must have found the naming of this Venetian by Van Mander strange. This change is an understandable correction, especially against the background of what Sandrot and his readers might have known about prints of the works by the two artists, Mutiano and Tintoretto. Mutiano, unlike Tintoretto, had taken up landscape early in his career. Certainly, not least because it was a specialty of his teachers Lambasustris and Domenico Campagnola. He was called Il Giovane dei Pesi and is regarded as a mediator of the Venetian landscape tradition to Rome, who mastered and harmonized both the depiction of history and nature. Nevertheless, with regard to Mutiano's entire painterly oeuvre, it must be said today that there is not an above-average number of works in which landscape occupies a prominent position. Admittedly, he painted, this is repeated in all the biographies, even before he created his first independent work, the landscape in the background of Battista Franco's Resurrection of Christ in Santa Maria sopra Minerva in Rome. In addition, there were frescoes with scenic views, for example in the Villa d'Este in Tivoli, which were also reported in early art literature. The majority of his altarpieces, however, are thoroughly conventional religious histories. The reason for Mutiano's early reception as a landscape painter or landscape artist must therefore lie essentially outside the structure of his painterly oeuvre and its reception, namely in Mutiano's collaboration with the Dutch engraver Cornelis Cort. He probably became acquainted with Cort in the early 1560s when Cort worked from Titian's models. In 1567, the first sheets after Mutiano's designs appeared, such as the large rocky landscape with a waterfall and the stigmatization of St. Francis. In 1568, the two worked on this subject again, far more closely and as a vertical format. This time showing the saint directly in front of his rocky home in Laverna. The seclusion of the place is emphasized not least by the density of the vegetation. However, it was particularly the series of landscapes with holy hermits from the period between 1573 and 1575 that made the Italian famous for his landscape depictions. It is to this graphic series that the painter from Brescia owes his noble stroke in the field of landscape painting. The vertical formats are of an outstanding compositional density, and the combination of rocks, trees, and shrubbery with subtle vistas and an ingeniously fine graduation of depth are what makes them so appealing. All the sheets were labeled with his name and carried it across the Alps. The linking of his person with the landscape image could not have been done more forcefully in any other way at this time, and especially not in any book. As early as 1927, Fritz Lucht pointed out the importance of the series for Northern Alpine landscape painting and graphic art. In the vertical format sheets, unlike in many of his paintings, nature fills the room and dominates the hermits praying in it. Cort, who had previously practiced Titian's depiction of nature, follows his example together with Mutiano. Altogether, although they also more strongly integrates the wide view of the landscape, which occurs less frequently in Titian's work.
the type of landscape used with trees as tall as the format in front of a half-length horizon and with close-up staffage can be traced back to the model of Titian's celebrated Petrus Martyrium. With regard to Sandrat's selection of Mutiano as one of the most important landscape painters, it can therefore be stated, regardless if Sandrat did see paintings by Mutiano in Rome, his choice seems plausible simply because of the existence of quartz prints. The search for an artist who could stand up for the genre, unlike the all-rounder Tintoretto, led him to Mutiano, whose name had been traceably applied to the landscapes by quartz print for everyone to see. To justify Titian's exemplary nature, Sandrat refers the reader to woodcuts based on Titian's designs. These are particularly representative because of their successful compositional staggering. I quote, "As partly attested by woodcuts by the latter, to which he gave a good horizon, with firm grounds, on which each time something large stands in the foreground and everything else recedes." End of quote. The great prints by Giovanni Brito and Niccolo Boldrini are certainly addressed here. Boldrini's Saint Jerome in the Wilderness, for example, shows the clear staggering of the foreground with a leafy tree towering high on the left. The three lions, one of which leads over to the middle ground, with Jerome praying against a rock face. The pictorial space is closed off at the back by a row of dense bushes. Sandrat, on the other hand, refers to a specific group of prints and paintings when he places Peter Bruegel alongside the Italians as the third most important landscape artist. His landscapes in depiction of the Tyrolean mountains are praised in a sentence with the woodcuts after Titian for their compositional balance. At the end of the chapter, Sandrat goes beyond Van Mander and introduces his neighbor and housemate from Roman years, Claude Gelée, called Le Laurent, into the discourse on landscape and thus to the canon of landscape painters for the next centuries. Interestingly, he changes the criterion here. Sandrat no longer emphasizes composition, previously only mentioned, but the capture of atmospheric elements, pictorially interesting circumstances such as thunderstorms or the special mood after rain shower, as well as cloud formations. These are criteria that can be attributed primarily to painting, yet they are extremely difficult to reproduce in prints, especially in copperplate engravings. By referring to this depiction of atmospheric phenomena, Sandrat leads on to the merits of Claude's art. His frequently quoted remark that Claude was not a good draughtsman makes his potential as a painter all the more apparent. According to Sandrat, painting with colors in nature, rightly recognized by Werner Busch as the origin of the autonomous oil sketch, is far superior to drawing if one wants to express, I quote, the truth itself. In his Vita of Claude, he describes how the artist let the sun shine through the fog in a painted morning hour, how, I quote, the dew floats over the water and the truth wonderfully loses itself in it, end of quote. And how Claude was able to reproduce the reflection of the sunlight on every little blade of grass. What is also new is that Sandrat names very specific places where the two of them had worked together, first and foremost Tivoli, which was one of the most important places of landscape study until the 19th century, as well as Frescada, Subiaca, and other places, where they wanted to paint, I quote, the mountains, grottos, valleys, and wastelands, the abominable waterfalls of the Tiber, the temple of Sibylla, and the like, with colors on founded paper and cloth completely according to life. Claude is introduced here as the first genuine landscape painter, legitimized solely by Sandrat's personal judgment, which stems from the acquaintance of the two artists at the beginning of Claude's artistic development. In the 7th chapter of his 2nd volume, Sandrat supplements his remarks of the 1st volume with Van Mander's demand that history painters should paint their landscapes on their own hand.
and conversely, that landscape painters should also, I quote, stuff their works with scenes on their own, end of quote. As well as the hint that one should pay attention to the good connection of the landscape grounds, thus again bringing the criterion of composition to the fore in the assessment of a landscape. Going beyond Van Mander, Sandrart once again gives his selection of the most famous landscape painters at this point, referring once more to his collaboration and competition with Claude Lorrain, who is now in first place. In his wake are Jan Andries Bot, as well as Jacques Fouquier. Mutiano and Titian are mentioned again, although they are already assigned to a higher level of tradition with the addition of the words by the ancients. They are all praised for their power of invention and their exemplary imitation of nature, without going into stylistic, compositional, or other peculiarities of their art, or naming specific works that form the basis of the author's judgment. Claude is introduced as the standard against which the others are measured. References to the older tradition, the canon, are made shorthand. In this way, a stringent line of development is established and consolidated, which at this time is based on the uniform criterion of innovation and has a kind of transcendental starting point in Titian, who was, quote, astonishing in this, as in all other things, to follow nature and of supernatural knowledge, end of quote. There is no longer any mention of Tintoretto at this point. The increasing sensitivity of theorists and the growing knowledge of art as a whole have led to his being written out of the canon of the best landscape painters. This development ran parallel to the differentiation of a specific landscape canon, starting from the canon of the best painters as a whole. The importance of prints cannot be overestimated, as they were the only comprehensible set of references that both the writers and the readers of art theoretical texts could use. As etchings and copperplate engravings, unlike most paintings, linked the artists' names to images, they enabled an objective reception of individual artists' creations in the first place, even if only immediately. Thank you very much. Grazie a Sabine per il suo interessantissimo intervento, che secondo me è proprio complementare a quello che abbiamo sentito prima di Pietrogiovanna. Perché? Perché sottolinea come nella letteratura critica, al di là di Vasari, che sappiamo che mai è stato favorevole a Tintoretto, in realtà dal pensare il pittore come possibile pittore di paesaggi, dall'apprezzarlo come risulta dei testi di Van Mander e Sandrart, si assiste proprio alla parabola di questa fortuna critica che pian piano viene offuscata, direi, dal paesaggio tizianesco, che incontestabilmente è considerato il padre poi di tutto lo sviluppo paesistico del Seicento, e se Tintoretto era ancora messo inizialmente nel novero dei pittori che potevano avere a che fare con il paesaggio, ecco che appunto all'inizio del Seicento, quando cambia il gusto, con Claude Lorrain, allora poi si prende un'altra strada nell'interpretazione del paesaggio. Il nome di Tintoretto paesista non appare più, scompare qui, scompare al nord, non c'è una visione del paesaggio che possa essere in qualche modo riportata alla sua, ed ecco che poi sarà solo la letteratura più recente a rivedere in qualche modo, come vedremo poi negli ultimi interventi, a riapprezzare quanto di paesaggismo ci sia in Tintoretto. Il terzo intervento, dopo il quale avremo una pausa,
è quello di April Oettinger, se è così gentile da venire qui, professore associato di storia dell'arte al Goucher College di Baltimore, ha insegnato all'Università della Virginia, del Delaware, di Hartford e ha anche insegnato allo Study Abroad Program di Colgate University a Venezia, quindi è stata un po' veneziana. I suoi interessi di ricerca comprendono l'arte e la letteratura italiana, la pittura veneziana e la storia del libro. Le sue recenti pubblicazioni, apparse su riviste scientifiche come Artibus et Historia, The Journal of Word and Image e Source, trattano temi quali l'arte di Lorenzo Lotto e l'edizione 1499 del Polifilo. Attualmente sta lavorando a un libro intitolato Nature and Vision, Lorenzo Lotto and the Sublime Turn in Venetian Landscape Art. Ci parlerà di un tema in concorrenza con la scuola di San Rocco, perché il suo tema è Storms, Shipwrecks and the Art of the Sublime in the Scuola Grande di San Marco. Grazie a tutti. Io parlo in inglese, mi sento un po' più comoda in inglese, ma voglio ringraziare tutti. Thank you so much for the invitation and for the honor to participate in this fascinating discussion. Thank you very much, Professor Frank, and all of the other participants. And I keep thinking to myself as I hear and learn so much about Tintoretto, but also about, what did it mean to paint nature before the coming together of the modern idea of landscape, il paesaggio. And so I'm very interested in the voices that perhaps offer some insight into what it meant to paint the natural world and how the actual techniques of painting colorito, in this case, is so much in parallel with the temporality of nature and the process of nature. So thank you very much. Tintoretto's brush was, so to speak, a thunderbolt that terrified everyone with its lightning. Thus, Carlo Ridolfi not only likened the painter's expressive brushwork and the wonder of beholding it to the power of a violent storm, but also pronounced Tintoretto the flamethrower of his generation. In the estimate of Ridolfi, Tintoretto's lightning assault had stopped his rivals in their tracks, silencing them with its deafening thunder. In a poetic nod to Pliny's story of Apelles, Alexander the Great wielding thunderbolts, where, quote, the lightning seems to be darting from the picture, unquote, Ridolfi alluded to Tintoretto as a modern-day Apelles, a virtuoso who had eclipsed Titian, a modern-day Protogenes, through his economic use of color and his dazzling illusionism. Just as Pliny's Apelles had employed only 4 colors to effect the illusion of lightning, which seemed to, quote, project from the surface and stand out from the picture, unquote, so Ridolfi's Tintoretto had captured and harnessed the fleeting and wondrous effects of stormy weather with lightning speed and astonishing efficiency. Invested with the power to animate nature, Tintoretto conjured what could not be fully grasped by eye or ear: flashing mortars, streaks of lightning, deafening claps of thunder, or, as Pliny famously put it, things which in reality do not admit to being portrayed: thunder, lightning, and thunderbolts. Some readers might have detected in Ridolfi's account a modern-day Demosthenes, the 4th century Athenian orator described in De Sublimitate, also known as the Perihoupsus, attributed to the 1st century writer Longinus, a work whose printed editions circulated widely in Italy in the 15th and 16th centuries, thanks in large part to early editions first issued from Venetian presses. Demosthenes also output all his rivals with the intensity of lofty speech, living emotions, abundance, acuteness, speed where speed is vital,
vehemence, and power. The crash of his thunder, the brilliance of his lightning make all other orators of all ages insignificant. It would be easier to open your eyes to an approaching thunderbolt than to face up to his unremitting blows. Just as the power of Demosthenes' words left audiences speechless, so the divine touch of Tintoretto's fulminating brush, like a lightning flash, a thunderbolt, stopped his rivals in their tracks, as Boschini would later put it in Le Ricche Miniere of 1674. Fashioned as a modern-day Apelles, an incendiary Demosthenes, or an imperious Zeus who handily casts his rivals from the peaks of a painterly Olympus, Tintoretto's explosive persona not only recalled a vast tradition of ancient metaphors that likened poetic and painterly oratory to the instantaneity of a lightning storm, but also resonated with the painter's own experiments with stormy weather. This paper foregrounds meteorological phenomena and turbulent seas as dramatic actors in the removal of the body of St. Mark and the rescue of the Saracen, paintings that once hung side by side on the west wall of the Sala di Capitolare in the Scuola Grande di San Marco. Executed between 1562 and 1566, together with the rediscovery of the body of San Marco, the three canvases were conceived as companion pieces to the 1548 Miracle of the Slave. While all four canvases celebrated the miracles of San Marco, Venice's most beloved saint and the patron saint of the Scuola, the latter trio of paintings also memorialized the magnanimous Tommaso Rangone, doctor, man of letters, and recently elected Guardian Grande, who had commissioned the paintings at his own expense. As is widely known, Rangone made appearances in each of the narratives, not as an observant bystander on the margins, but as an active participant in the narrative. A vast scholarship has attempted to tease out the interlaced iconographies and compositional conceits that Tintoretto, the great aggregator and spinner of stories, wove through the four canvases, to trace their visual and iconographic contexts and to elucidate the artist's working methods and materials. Recent studies, taking into account Tintoretto's proclivity for engaging his audiences in the narratives that play out across the canvases, have made a compelling case for the performative role of Tintoretto's action paintings as active interlocutors in social, political, intellectual, and theological discourse in the post-Tridentine age. However, the dramatic role of Tintoretto's stormy weather in sparking the imaginative interplay between ephemeral nature and the experience of divine vision has not been fully appreciated, although we heard a wonderful paper this morning by Laura. The following bypasses the open questions surrounding the making and meaning of the four teleri, and instead foregrounds Tintoretto's experiments with storms, powerful, numinous, and shape-shifting mediators of the marvelous in the Scuola Grande di San Marco. Specifically, this paper considers Tintoretto's atmospheric poetics in the removal of the body of San Marco and the rescue of the Saracen as a virtuosic synthesis of the meteorological meraviglie of Giorgione, Lotto, Palma, and Paris Bordone, and the contribution of illusionistic stormy weather to emergent discussions of the power of colorito to animate nature in 16th century Venetian painting. I've noticed that motion is a theme through many of these papers, movimento. That Tintoretto was a master of atmospheric expression hardly bears repeating, yet it still remains to explore the ways in which the artist invoked the rhetorical dimensions of lightning, churning seas, and turbulent cloud formations as dramatic actors in their own right. This cast of non-human characters, what 16th century writers would have called paesi, that is, landscape ornament, or vignettes, not only echo and amplify the expressive range of Tintoretto's principal human actors, but also function to induce sight and spiritual insight. Of the teleri that Tintoretto painted to adorn the Sala del Capitolare, the rescue of the Saracen is often treated in passing, perhaps because fewer enigmas surround the artist's retelling of the principal subject.
St. Mark's maritime miracle from the Golden Legend, in which a Saracen professes his faith in God and is saved from a disastrous shipwreck. As Rodolfo Paluchini perceptively noted years ago, the painting's allure lies not in the principal subject, but in Tintoretto's dramatic vision of living nature, that is, quote, in the stormy surface of the water and the sky. Indeed, in Tintoretto's time, it was the very dazzling effect of the Tempesta del Mare, as Vasari called the painting, together with the terrifying spectacle of the shipwreck, spaventevoli effetti di una fortuna di mare, as Borghini described the painting in 1584, that captivated the imagination of the 16th century critics. Tintoretto's painting casts the beholder into a disorienting maelstrom of waves and turbulent storm clouds, menacing forces that portend the violent fate of a galleon and its occupants. The setting sun descends into a fiery haze on the distant horizon, its warm hues eclipsed by the piercing glow of moonlight, if that's what it is, moonlight, we can talk about this, that emanates from behind the cloud and refracts across the surface of the roiling waves. Atmospheric virtuosics that underscore a tale of endings and beginnings, of death and spiritual rebirth. Tintoretto affords us a final glimpse of the mast, the crow's nest, and the billowing white sails of the shipwrecked galleon just before it is swallowed by the sea, taking with it a doomed band of Saracens into the watery depths. In the foreground, a group of men struggle to balance in a skiff that bobs precariously in the waves. The two figures at the bow twist dramatically and lurch backwards, while the man at the stern struggles to maintain his equilibrium as he rows with two oars. Voga la valisana is one of the hardest ways of rowing. To row here would be quite something. A fourth man clad in gold, a portrait of Tommaso Rangone, reaches into the water toward his turbaned figure whose life hangs in the balance. Will the drowning Saracen accept the Christian faith? Or will he deny faith in God and meet his watery end? Rangone gestures upward toward the figures of Mark and the rescued Saracen, leading the eye towards the principal actors in the scene. The figures of Mark and the newly converted Saracen float, resplendent in golden light that shimmers on the raised folds of Rangone's golden cape, as though blessing the patron with its divine golden touch. The iconic figures, transformed into an illusionistic yet tangible presence, hover in a liminal space beyond the realm of the painting and the world of the beholder. Invisible gusts of wind play at the edges of the Saracen's billowing white loincloth, keeping time with the restless white sails of the doomed ship in the distance, a tonal detail that not only emphasizes the Saracen's delivery from death and the purity of his faith, but also immerses the beholder in the sensation of blowing wind and moist sea air. Just as the divine light emanating from behind San Marco contrasts with the naturalistic character of the sunlight and the moonlight in the distance, so Tintoretto transforms the deadly atmospheric emotions of the storm into life-giving spiritus, a divine breath that marks the moment of salvation. Shape-shifting anthropomorphic clouds take the form of Mark and the Saracen, a virtuosic flourish and a topos distantly derived from Plinian clouds and often repeated in the practice and theory of painting in Tintoretto's age that alluded to the divine power of the artist to extract form or order out of chaos, to reveal what cannot be seen with the eye. And the clouds strike me very much as similar to the drawings of bodies of Tintoretto. Transformed into numinous actors, the spiritual apparitions of Mark and the converted Saracen both mediate and embody the instantaneity of the miracle. Tintoretto's Tempesta del Mare, as Vasari had described the painting, gathered force from another Tempesta del Mare that Vasari first noted and described in the 1550 edition of the Lives. The painting, which adorned the north wall of the adjacent Sala dell'Albergo, was an image quite unlike the other canvases that adorned the room.
Rather than picturing the likenesses of Scuola members bearing witness to miraculous events taking place in spaces that closely resembled Venice's built environment, as in the earlier Historiae of Bellini and Mansueti, this painting also swept the beholder out to a turbulent sea illuminated by a stormy atmosphere and the fiery glow of a hijacked galleon set ablaze by demons. Cloaked in darkness, the menacing demons, close kin to the devils that populate Bosch's hell, clamber up the ship whales to join their companions who, having ascended the mast, reach the crow's nest, flail about in reverie, their silhouettes set off by the flames. And I pause to mention here that Venetian painters, as we've already heard, inspired by the Oltramontani, of course, were passionate collectors of Bosch and had begun to play with fire, so to speak, during the first half of the 16th century as well. In the foreground, a group of muscular nudes rows in a skiff in earnest toward the devil's ship. And yes, these are interventions, a very complicated painting, as we've heard already. The hulking behemoth of the ship hull lurches dangerously toward a second band of figures perched in a gondola, precariously tossed about in the waves. Saints Mark, George, Nicholas, and an aged fisherman, the divine and mortal heroes of the tale, brave the storm against all odds, their slight forms barely discernible, save for the glint of light off of George's armor. In a dramatic reversal of Venice as a safe harbor, a vision propagated by and perhaps riffing upon images such as Jacopo de' Bari's bird's eye view of the Serenissima, gray clouds loom ominously over a crenellated tower at the left and an urban skyline reminiscent of the Piazzetta in the distance, as the wind, embodied by the figure in the upper left corner, threatens to capsize the galleon. The waters follow suit. In the midst of whitecaps, a Herculean figure, another later addition, mounts a large fish and bludgeons it with its club, a violent twist on the benevolent Neptune astride a dolphin, as in Jacopo de' Barbari's print. It is a scene that at once amplifies the courage of the divine heroes and the precarity of their mission to save Venice from a devastating flood, a dramatic battle where human life pitted against the form of nature hangs in the balance. In Vasari's estimate, there was no picture more overwhelming, orrenda, or frightening, paurosa, in the churning waves, animated by lively coloring, avendo egli colorito si vivamente, were so true to life that, quote, the picture seems to quiver. In a turn of phrase that recalls Pliny's Apelles, Vasari attributed to painters the power to animate nature and pronounced colorito as a catalyst of vision. It comes as no surprise that Vasari, who presumably saw the painting during his Venetian sojourn of 1541-42, identified Giorgione as the author of the Tempesta del Mare, or the sea storm, as the painting is still widely known today. Although we will never be sure whether Vasari had in fact encountered Giorgione's so-called little landscape with a storm and a gypsy, but please correct me on that. I'm not quite clear on whether he saw it or not. But as Marc Antonio Michiel had described the Tempesta, it seems that he was similarly taken with the dazzling light effects and temporal instantaneity of the sea storm, a painting that typified an emerging interest in the ephemeral gestures and expressive moods of living nature in the time of Giorgione. It was not until the second edition of the Lives, published in 1568, that Vasari attributed the authorship of the Tempesta del Mare to Jacopo Negretti, known as Palma il Vecchio, a prolific painter from Bergamo who relocated to Venice around 1510 and assimilated styles and motifs from the leading artists of the Serenissima, such as Giovanni Bellini and Giorgione and Titian. After Palma's death in 1528, his student Paris Bordone produced a companion painting, a presentation of the ring to the Doge as proof of and conclusion to the legend of the fisherman. And it may have also been Paris Bordone who added the gondola rowed by the saints and the elderly fisherman, the first of many interventions to the painting over the centuries. And I would also add perhaps responses to the painting over the centuries.
I should note here that these interventions and restorations, which were beyond the scope of my paper today, belong to this complex painting of the reception of the painting. Apart from its role in embellishing the legendary subject, Palma's atmospheric expressionism foregrounded the painter's own skill, and more generally, the power of the painter to reveal and animate what cannot be easily captured. Shape-shifting clouds, the play of light, and mesmerizing flames. The first monumental sea storm in the history of Venetian Renaissance painting, Palma's virtuosic maritime vision not only left Vasari speechless, but also typified an expanding interest in the expressive dimensions of sea storms on the part of his contemporaries. Palma's dramatic vision of an impending marine disaster at sea might have reminded contemporary beholders of the Old Testament stories of Noah's flood and the submersion of Pharaoh's army in the Red Sea, whose dramatic seascapes were widely known through the power of the print, as in Titian's monumental woodcut of 1515, picturing the latter. The subject of divine miracles set on the sea also afforded artists both north and south of the Alps an opportunity to explore the expressive range of stormy weather. Lorenzo Lotto, who, like Palma, worked in the westernmost hinterlands of the Serenissima, first explored the power of shipwrecks and storms to illustrate human nature, Christian virtue, and the downfalls of vice in an intimate Giorgionesque panel that once functioned as an allegorical cover for the portrait of Bernardo de Rossi. Lotto later returned to the subject of stormy weather in 3 dramatic variations on floods and sea storms in his designs for the demise of Pharaoh's army in the Red Sea, Noah and the flood, and Jonah and the whale, pictured on the intarsia stallbacks that adorn the ambitious and intricate choir of Santa Maria Maggiore in Bergamo, which is right now sotto restauro. So I'm very excited to see it when it's done. In particular, the artist's vision of atmospheric turbulence and pelting rain, temporal effects masterfully translated into painterly wood by Lotto's collaborator, the intarsiatore Giovanni Capoferri, made a startling addition to the biblical storie that adorned the choir. So too, the dynamic seascape pictured in Lotto's story of Jonah and the whale, a composition that has been compared with Palma's sea storm, and which reminds us that Vasari would later combine the biographies of Palma and Lotto into the same chapter in the 1569 Vitae. The sublime storytelling that typifies Palma's sea storm resonated most powerfully in the painting of his successors. During the years when Paris Bordone added the gondoliers to Palma's Legend of the Fisherman and painted its conclusion, the presentation of the ring, he also completed Jonah and the Whale, a composition that substituted a lightning bolt in place of Palma's zephyr to mark Jonah's miraculous delivery from a whale. Now, Paris Bordone's lightning belongs to a longer genealogy of lightning that is beyond my time today, but can be traced back, just for instance, to the experiments of Giorgione and of Palma, as well as Cima, if we want to call that bit of marble lightning, and it's a continuation of the tree. We've kind of heard some interesting thoughts about metamorphosis today, as well as Carpaccio in the Martyrdom of the 10,000 from 1515. But the legacy of Palma's sea storm cannot be fully appreciated without wading into the storied waters of Tintoretto, whose exploration of the expressive and performative dimensions of stormy weather not only incorporated elements from Palma's narrative composition, but cinematically pictured its dramatic conclusion. We might imagine Vasari walking back and forth between the albergo and the Sala del Capitolare to compare the 2 tempeste del mare when he visited the Scuola in 1566. And so doing, he surely noted that Tintoretto's Tempesta, the cinematic conclusion to Palma's Tempesta, offered a final glimpse of the mast and crow's nest of the shipwrecked galleon, the behemoth devil ship still afloat in Palma's painting, just before Tintoretto's galleon slips into the watery depths.
In Tintoretto's canvas, the devils have transformed into turbaned Saracens, a biting commentary in a time of ongoing anxiety surrounding Venetian diplomatic relations with Ottoman Turks, and more generally, the question of Christian faith itself. The skiff, a conflation of the two boats in the earlier painting, one rowed by vigorous nudes and the other by Saints Mark, Nicola, and Giorgio, and the Venetian fishermen, floats in the foreground as its dynamic figures, including Rangone, navigate the rough waters. Palma's Tempesta del Mare and the storm scenes of his generation not only gave rise to the sea storm in the rescue of the Saracen, but also shaped the landscape in the so-called removal of the body of St. Mark from Alexandria, where a sudden storm with lightning, pelting rain, and ominous thunderheads recalls the meteorological experiments of Giorgione, Carpaccio, Lotto, and Paris Bordone. As in the rescue of the Saracen, the instantaneous appearance of turbulent weather not only resonated with the miraculous subject of the painting itself, the divine rescue of Mark's divine body, but also marked the virtuosity of the painter. Vasari said as much when he described the ephemeral effects of driving rain and flickering flames of the burning pyre in the background of the painting, where, quote, there is rain, and in the background, a fire that illuminates the scene with many reverberations. So this painting seems to move just as Palma's painting seems to move for Vasari. Vasari concluded by pronouncing the works executed with a great deal of prestezza among the best of Tintoretto's oeuvre. A virtuosic synthesis of the effervescent squalls, horrific shipwrecks, and lightning storms that had come before it, Tintoretto's stormy weather in the Scuola Grande di San Marco not only contributed to an expanding discourse on the role of colorito, prestezza, and pittoresco as catalysts of living nature and mediators of spiritual vision, but also positioned the painting of nature as a sublime subject in the age of the marvelous. 10 years prior to Tintoretto's death, Giampaolo Lomazzo codified shipwrecks and storms as marvelous subjects. In Book 6, Chapter 38 of his Trattato dell'Arte of 1584, titled Composizione di naufragi di mare, Lomazzo declared stormy weather and shipwrecks a subject replete with horror and danger, infiniti di spaventi e di pericolo, citing the sea storms and shipwrecks of Virgil and Ariosto, and highlighting Palma's Tempesta del Mare as an example in painting. Stormy weather and turbulent water also loom large in chapters 37 and 39, the two chapters that bracket Lomazzo's chapter on shipwrecks. Composizione di spaventi and Composizione delle meraviglie, which elaborate on the closely related subjects of clouds, storms, lightning, and turbulent seas, beginning with the diluvian miracle of Moses. I pause to mention that Venetian painters did not hold a monopoly on the marvelous in Lomazzo's treatise, but rather I wish to suggest that the storms in the Scuola di San Marco and weather events more generally played a significant role in shaping and expanding discourse on the art of painting sublime weather on the eve of Salvatore Rosa. However, in the eyes of 17th century Venetian critics, Tintoretto's storms embodied both his prestezza and his painterly persona, or, as Ridolfi put it, no other brush could describe the feeling, the emotional tenor of the angry winds, il furor dei venti, and the dangerous sea, the periglio del mare, with such marvelous art. Tintoretto's storms typified a growing interest in the lyrical, sometimes haunting, aspects of nature's infinitely changing phenomena. The effects of lightning across stormy skies, fires on mountainsides, tempest-tossed seas, jagged rock formations, and arboreal life cycles. This vocabulary of temporal landscape effects, which passed to northern Italy via an influx of northern European prints and painting in the 15th and 16th centuries, intermingled with ideas concerning the book of nature, Libro della Natura, and I'm thinking about Ernst Curtius's most important chapter on this subject, a concept deeply rooted in a vast tradition of classical and medieval thought. An artist's ability to invoke a range of paesi to embellish a painting,
their aptitude for capturing nature's variety, sensuality, and expressive potential were matters that entered forcefully into an expanding discourse on painting during the second half of the 16th century and beyond. So to conclude, in the estimate of 16th and 17th century critics, the painting of storms, like landscape itself, was a visionary process. Landscape is a work of the mind. As Lodovico Dolce put it in L'Aretino of 1557, the ability to capture, quote, the glint of armor, the gloom of night, and the darkness of day, lightning flashes, fires, lights, water, earth, rocks, grass, trees, leaves, flower and fruits, buildings and huts, animals, and so on, so comprehensively that all of them possess life, not only demonstrated painterly virtuosity, but also divine insight. Like the natural philosopher, the painter possessed the power to penetrate the soul of nature. And yet, it was the painter, in Dolce's estimate, who wielded the singular skill to coax the natural world to life, to reveal phenomena invisible to the eye through the invigorating power of the brush. Or, as the Venetian theorist put it in a letter in the same years, the painter possessed the ability to breathe form into the elusive phenomena of nature through blurred marks on the canvas, una macchia di un paese. If the miracle of the slave announced Tintoretto's triumphant emergence as a full-fledged painter whose dynamic compositions and theatrical historiae had bested the creative capacities of Titian's generation, then the sea storm pictured in The Rescue of the Saracen and the closely related land storm in The Theft of the Body of San Marco marked Tintoretto's debut as Venice's leading painter of stormy weather. Thank you. Grazie a April Oettinger per aver così attentamente analizzato l'approccio di Jacopo Tintoretto al tema della tempesta, del naufragio, mettendolo anche in sintonia, in parallelo con quelli che sono i precedenti o i dipinti paralleli. Naturalmente sarebbe bello poter anche capire come fosse in realtà questo rapimento, questo salvataggio del corpo di San Marco nella sua integrità, non solo strutturale, visto che manca la seconda parte, che in fondo la parte di sinistra che dà il senso ancora di più della tempesta, perché in fondo tutte queste figure fuggono, quelle bianche e trasparenti, i fantasmi, fuggono terrorizzati dalla terribile folata di vento. E forse anche capire come fossero questi fulmini così attentamente letti e analizzati da April, con un cielo di smaltino, con un cielo azzurro cupo come potremmo immaginarci. Purtroppo è un dipinto che ha sofferto molto e forse appunto sarebbe anche più bello, più interessante poter apprezzare come l'aveva concepito all'inizio Tintoretto. Nel ringraziare le prime tre relatrici, io direi che prima degli ultimi due contributi ci concediamo una pausa di 10 minuti, quindi ci rivediamo alle 4:15 qui. Grazie.